Bonjour à tous, c'est Leto. On se retrouve pour le 19e épisode de The Legacy of a Master Thief, The Raven. Et donc on a réussi tant bien que mal à monter dans le grenier. Et maintenant on va voir ce qu'on va y faire. On va essayer d'observer un petit peu tout ce qu'il y a. Alors on va faire comme avait fait Zellner, enfin comme il va faire plus tard, puisque c'était du passé. Enfin c'était le futur avant, et puis là c'est le passé. Could have been a radio installation. Would have been the perfect place for it. So high above the city. D'accord. That's tar paper, I think. Maybe it's for covering all those holes in the roof. A big heavy roll of rough tar paper, probably put there decades ago and then forgotten. A big... Ok. Papier goudronné, la lampe. The electrical cables don't seem like they were meant to be permanent. Probably they secretly tapped the museum's electricity. Maybe the bulb still works, but it's bright enough in here already. There's enough... Ok. Attrape. According to the blueprints, the stairs lead from the attic down to the secret basement. Eh ben allons-y. Pitch black in here. Ah, il fait vraiment noir. Here we go. I think it's... nothing. Bien. On voit pas l'ampoule là. On peut aller ailleurs parce qu'il fait vraiment noir. Il va falloir peut-être que je remette du gamma. Ah, j'ai mon couteau. Non, ça n'a pas marché là-dessus. Here we go. I think it's... Non, ça marche pas. Tu viens d'essayer. Et puis le couteau, on peut pas l'utiliser dessus. Pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin. Bon, on va prendre l'ampoule. On va essayer de prendre l'ampoule ce coup-ci. Est-ce qu'on peut la prendre? I don't need artificial light up here, but it'd come in handy in the basement. It doesn't make sense to just take the bulb. I didn't even see a socket in the basement. It doesn't make sense... Ouais, il n'y a pas de douille. Bah, tu vas peut-être trouver une douille quelque part. A big heavy... Ok, on a notre couteau. Est-ce qu'on peut prendre un bout de... On va couper le câble. Ça marche. Voilà. Donc là, on a une ampoule avec son câble. On redescend. Alors, on va faire un petit peu de bricolage hein, de temps en temps. Bah oui, hein, pour pouvoir s'en sortir. Le truc, c'est que je vois pas où est l'ampoule. Où est-ce qu'on peut la mettre? I should be able to remove the insulation with this knife. Donc ça, ok. Mais c'est où? Bon, on va mettre les indices pour voir si me donne des endroits. D'accord, c'est là. Et là. Il n'y a que ça. On peut pas? Bah non. Ah.
C'est là. C'est où? I could connect the cables to each other, but I'd need to strip the insulation from the cables on the wall and the lamp. Ok, alors. Ça doit être ici, je pense, le câble. Je vois très très mal, donc... ah oui, effectivement. Bien, Okay, plus and minus are exposed. bien. On va connecter ça ensemble. T'étais bien placé, hein. Je sais pas pourquoi tu I'll tournes. twist the wires from the lamp cord together with the wires from the electrical cable. Voilà. Maintenant, on va allumer la lumière. On y verra plus clair. Let there be light! Non. Damn! Bon. C'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? L'électricité. Où est-ce qu'elle arrive, l'électricité? Il y a des câbles ici. On peut aller par là ou pas? Nope. Non, je veux pas redescendre pour l'instant. Je cherche. On va redescendre. Vu qu'on n'arrive pas à aller par là, là. Parce que là, il y a des choses, mais... À moins que... Attends, je vais remonter tout de suite. Et là, ça marche? Ou pas? Non. Alors, pourquoi la radio, elle fonctionne et en bas, ça fonctionne pas? Bon. Allez, on descend. Pourquoi ça marche pas au niveau de l'ampoule? Je sais pas si je peux faire quelque chose dessus, on va voir. I think the contact is dirty. Oh non. I was right. The lower contact is coated with rust. The current can't flow properly, and sooner or later the bulb will burn out. Bon, ben on va remonter. A big heavy roll. Est-ce qu'on peut prendre un bout là ce coup-ci? Non. Non plus. Ah, peut-être, ouais, en frottant sur le papier cotonné. Maybe I can... Yes, I can use it to rub the rust off. Allez, bah alors enlève la rouille. That should do it. Bah, j'espère que ça va être bon là, parce que ça fait un petit moment qu'on tourne en rond là avec cette histoire. Allez, allez. Puis prends ton temps surtout. Ça fait 15 fois que tu montes et tu descends l'échelle. Ok, on reprend l'ampoule. On la remet. C'est où? Il est où le machin? Là. One more try. D'accord. Est-ce que ça marche ce coup-ci? There we go. Ah bah apparemment oui. Bien. Non, pas monter. Ah là 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 là. J'ai cliqué trop vite. Examiner If la it wasn't table. so dusty, I could easily imagine someone had been using it.
What kind of stories could this room tell? About desperation, anger, triumph? Non, je veux pas monter. On peut aller par là. Bien sûr. Le mécanisme. According to the blueprints, there's supposed to be a secret door here leading into the main hall. Huh, this must be the locking mechanism. Careful now. What are you doing here? What if Inch sees you? No. Oh. I'm sorry. He caught me. You and your little girlfriend. You thought you could go behind my back? Inch, no. You deserve to die, here and now. But then I wouldn't get the eye. Don't hurt her, please. We'll see. Get moving. Bon. And now? Cover to the chair. No! Patricia! No! Enough! You have one and only one chance of getting out of this alive. Do what I tell you to do. Tie Do what her I to tell the you chair. to do. Bon, bah ok, je vais prendre les menottes. I'm sorry. I love you. Look at her. Remember this scene? If you try to screw me, then... What's the next step? What's the plan? Everything you need is in the bag. The eye will be delivered at any moment. You abseil from the roof into the treasure chamber. And the display case's alarm system? The alarm will go off, but I'll ensure that the only effect will be that the security barricades in the treasure chamber close. How will you manage that? Let me worry about that, just like the guards. You'll have several minutes to break into the display case and climb back to the roof. And once I have the jewel, what next? By the time I get back to the roof, the museum will be surrounded by policemen. Correct. Escaping from the museum is impossible. That means I stay inside the museum. There's a bag in the basement with food and water for you and your girlfriend. I'm sure you'll find a way to pass the time for a couple of days. The police will search the whole city for the eye, but not the museum. And once the museum's open to visitors again, Patricia and I will walk out through the secret door in the main hall to our freedom. I'll be watching you every step of the way. You'll deliver the jewel, and then we'll never see each other again. How am I supposed to break into the display case? It's protected by bulletproof glass. You'll find everything you need in the bag. A clever fellow like you will know what to do with it. If we do everything you ask, will you let us go? I'm a poor loser, but a generous winner. How did you find out about our plan? By chance, I must admit. I hadn't anticipated it. I didn't think that you'd build up my trust for months just to betray me. You have to be patient if you want to steal the eyes of the Sphinx. A virtue youth normally lacks. It's a pity we have to go our separate ways after this little incident. I can hardly wait. Please let Patricia go. You've got me. A fascinating young lady, clever, skillful, beautiful. What's she doing with a chap like you?
Are you sure you're not just a pawn in her game? Let her go. As soon as you bring me the second eye. The plan might work, I must admit. The plan will work. You'll see to that, or she'll suffer the consequences. Let's go. The clock is ticking. I have to take care of the guards and the alarm system. It'll all work out in the end. I know. Take care of yourself. If you should open this door without the Eye of the Sphinx in your bag, I'll shoot first and then ask what went wrong. You're not planning on letting us go, are you? I need a scapegoat. Otherwise, the traitor would already be dead. He doesn't understand because he doesn't think like you. You messed with the wrong man, and now you have to suffer the consequences. Bien, bah on est retourné en bas. Pas sur les toits. Ok, on va fouiller le sac, on va regarder ce qu'on a dedans parce que... Théoriquement, on a tout ce qu'il faut, mais on veut d'abord voir. Climbing equipment, including a rope, a cloth bag. Huh? A pack of gum? Why did Inch put a pack of gum in a cloth bag? That's all. Climbing equipment and a pack of chewing gum. I'm beginning to feel under-equipped for this burglary. Looks like I'll have to improvise. Bon, alors on y va. Qu'est-ce qu'on a donc? Sac en tissu. Machin Only chewing-gum. one piece left. Bon, on va le mâcher déjà. Hein. On sait jamais, ça peut servir. What's this? Unless this is the most expensive chewing gum commercial ever, Inch wanted me to find the diamond. I'm sure it's not a reward for all my hard work. D'accord. Ok. Bien, on a quand même pas mal d'objets là. Ce coup-ci, bon, alors est-ce qu'on va pouvoir descendre? I can see the treasure chamber. There are several people moving around down there. I think the eye is being delivered. Ok. On n'a pas sur soi la corde? A good rope, and more than long enough to abseil down into the treasure chamber. Bon, on va peut-être la prendre. I'll leave it there until I need it. This is the same climbing equipment that I wore for the burglary in London. Only the mask is missing. Does Inch want to make sure that the security cameras can see my handsome face? Allez, déjà on va se mettre dans la peau du cambrioleur. Voilà, c'est mieux. Le sac en tissu. On peut rien faire. Ça sera pour mettre le papier de chewing-gum. Chewing-gum, diamant. Je sais pas ce qu'on peut faire avec. Ah, ça si, ça sera pour certainement ouvrir. Est-ce qu'on peut le faire sur la fenêtre là tout de suite? Non, ça sera pour la vitrine. Est-ce que maintenant on peut descendre? La corde. A good rope. On peut pas la prendre. On peut toujours pas la prendre. I'll leave it there until I need it. Mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux faire avec le papier de chewing-gum? Et là, je peux descendre ou pas là ce coup-ci? This window can be opened. Must be an entrance for the window washers and maintenance crews when they have to work up here in the cupola. There's a mechanism that opens the window when you turn the crank. I see two contacts down there on the frame. There's a piece of metal stuck between them and fixed to the window. If I open the window, the piece of metal will move, breaking the circuit and setting off an alarm.
Unless the guards have been notified beforehand, which is hardly an option in my case, I have to bypass the circuit. Bien. Alors, on a du papier de chewing-gum. Ça devrait neutraliser How's le that supposed to système. work? The contacts are on the other side of the window. I can't reach them. Mhm. Alors, le chewing-gum. Non plus. Non. Huh. I can't cut any of the windows out of the frame, but this window has a rubber seal on the bottom and the sides. Allez, on enlève le caoutchouc. The roof of the museum is now officially drafty. D'accord. Je peux toujours pas neutraliser. Yes, the aluminum foil. Ouais, j'ai coupé un petit peu le dialogue là. Hein. Darn tight. I can override the contacts with the strip, but I can't. Oh, damn! I lost the strip! It would never have worked anyway. The gap was too small. Ok, les couteaux. I cut away as much of the seal as possible. I can't make the gap any larger with the knife. Non. Non plus. Est-ce qu'on peut la prendre ce coup-ci? A good rope. Ouais, mais moi je voudrais la prendre. Bon, il veut toujours pas. Chewing-gum, couteau. Nope. Je peux rien faire dessus. Est-ce que je peux ça avec la corde? Non. Je peux rien faire. La corde non plus. Bon. Bon. Là, d'un seul coup, j'ai vu des petites gouttes d'eau. Bon, on va regarder ça déjà. Maybe qu'il me the dit? tap is meant to depressurize the water tank if it rains too much. Or it's just a practical way for the window washers to get some fresh water up here. On va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Je sais pas à quoi ça sert, mais... pas forcément ce qui va nous aider à résoudre notre... Ouais, ok. Faire plusieurs fois, on sait jamais. Non. Bon, ok, on arrête de jouer. Ça donne rien. Ah, il y a une manivelle là. Qu'est-ce qu'elle fout là? Alors, il n'y avait rien tout à l'heure. A crank. On pouvait rien fouiller, puis là Something d'un for seul coup, opening t'as des trucs qui windows that are apparaissent. too heavy to move with your hands. Your new home. Ouais, bon, on va peut-être utiliser là-dessus là. Somehow I have to get at the contacts of the alarm system and override the circuit. Je les ai déjà Only neutralisés, then non? can I open the window safely. Non. Bon, ok. Ah. Ah ouais, maintenant les trucs qui étaient complètement cachés avant, ils sont accessibles. Bon, bah, vas-y. That tarp is covering something. Ok. Il y a des bottes. Bucket, rags, squeegee, tools of the trade for window washers. Probably didn't feel like carrying their equipment up to the roof every time, so they stashed it here. I don't need the squeegee. The bucket? Not really. This rag, on the other hand, I could wipe away fingerprints with it. D'accord, tu prends un chiffon. C'est tout?
Est-ce que le chiffon, on peut l'utiliser sur la fenêtre? Va-t-on pouvoir faire quelque chose avec ça? What's that supposed to do? Rags don't conduct electricity. D'accord. Il me faut un conducteur. Et l'eau, on peut rien faire avec. Là, il n'y a rien d'autre. On va essayer. Est-ce qu'on va pouvoir retourner là? I can't stop thinking about her, but I must. I have a job to do, and it won't help either of us if I'm not Et totally là, je suis habillé, je focused. vais pas pouvoir redescendre comme ça. Descendre avec le costume, ça m'étonne quand même. No. Inch said everything I need is in the bag. I believe him. He wants the jewel. Until he gets it, he won't put any obstacles in my path. There's nothing else in the bag, and I don't need the bag Bah oui. itself. Il y a que la corde, mais la corde, je peux rien faire avec. I'll leave it there until... Tant que je suis pas prêt, bah ouais, mais... Qu'est-ce qui me manque encore? J'ai le chiffon. Il sert à rien. La corde, non plus. Mouiller le chiffon, ok, d'accord. Ah, ça peut peut-être faire un conducteur. Oh, cold. Dripping wet. I'm not putting it in my pocket like that. D'accord, maintenant si je l'utilise sur la fenêtre. Est-ce qu'il va faire... Okay, I'm in. And now, back and forth and away we go. Got it. The wet rag is lying on the contacts. Bon, ça c'est une bonne chose. On va prendre la manivelle. Bah voilà. Excellent. No alarm. Maintenant la corde peut-être. Ah bah, j'ai failli attendre. Bon. Eh ben on a quand même réussi à I don't see anyone. s'en sortir. Plutôt à y rentrer. Eh ouais. Ouais. Oh. Pas mal, pas mal. Le corde enroulé autour de soi se déroule. Such an attempt would fail here. The display case is bolted to the floor and weighs several hundred kilograms. What's that? A camera? The latest model. It's called video surveillance. I've heard about that. The images are recorded and can be viewed again later. That's right. Images from all 3 cameras are recorded in the guard room. Wow. As I've said, we've spared no effort and no expense. I think I've seen enough here, but I'm interested in something else. Alors que je viens d'éternuer, alors comment on va faire là? Les caméras. The camera covers the whole room, and I don't have a mask. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de chewing comme non. Par contre peut-être ça. Voilà. Just have to hope that Inch knocked out the guard in the guard room. If not, he'll be on his way to check the camera soon. Here goes nothing. Bien. Maintenant, je devrais pouvoir descendre.
Ouais. Allez. Now or never. Hop là. Tup, 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 tup. Alors, examinons la vitrine avant de faire des bêtises. As a visitor, I'd only have eyes for the jewel. As a burglar, though, I'm more interested in the bulletproof glass. About half an inch thick. There's no glass cutter that could do the job. Mais si, le diamant en général. Alors, on va le prendre, le diamant. Of course, diamonds cut glass. Bah, bien sûr, tout le And monde est au even courant de bulletproof ça, glass petit is bonhomme. softer than a diamond, but the diamond is tiny. I can barely hold it, and I need to do more than just scratch the glass. Ok, qu'est-ce qu'on va se bricoler encore? Du chewing-gum? Non. Ça. Avec ça, non. Alors, il faut que je trouve un outil quelque part. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Examiner le This cordon. cordon doesn't apply to burglars. Le pied en métal. Avec... Not a chance. I could Ben bang oui. on the glass all day with blunt objects without even scratching it. Alors, est-ce que si je fais l'inverse? Non. Alors, avec quoi je vais utiliser le pied en métal? Couteau? Gomme? Non. Il doit bien y avoir quelque chose. Est-ce qu'on peut aller par là? On va regarder la sortie quand même. Someone could come back any moment, and then I'll have another problem. I need to hurry. Bah, je me doute que je serai embêté. Hein. On y est presque là, on y est presque. Je n'arrive pas à tenir le truc. Est-ce qu'on peut quitter la salle When de I'm so close to my goal, Bah oui. never. Bah oui. Utiliser le pied en métal avec... Avec quoi? Non, là, il n'y a pas moyen. Pas moyen. Pied en métal, non. Toujours pas. Bon. Ah. On peut coller sur la vitre. Ok, tu colles du chewing-gum sur la vitre. Ah, je vois un petit peu le truc. Peut-être le diamant après dessus. I'll press the diamond into the chewing gum with And- the tip towards the window. Et le pied de métal dessus. Et on frappe le diamant et ça devrait péter le truc. Allez. Everything will be fine. Everything will be fine. No, no! Putain, l'alarme. He wants to lock me in. But why? He doesn't have the jewel yet. What is he? Oh no! Ah, il va falloir s'échapper de là. Avant que Zellner ne trouve l'entrée. Tiens. Oh, my head hurts. Ah, je suis où? Je me vois pas. Attends, là, je comprends pas trop, là. Donc, je suis encore à Deal, mais je sais pas où il est. Ah, il doit être là dans le... Dans le sarcophage. Alors, il faut faire attention, parce que l'autre, il est juste là en train de regarder au niveau du trou. Et
puis on laisse le sarcophage ouvert, bien sûr. Là, il y a une pierre. The sarcophagus protected me from flying debris. The ancient Egyptians knew their stuff. Ouais. On va voir s'il y a d'autres choses. This is the opposite of a clever burglary. Inch must have decided to do it the violent way as soon as he realized he couldn't count on me. I would have died in the explosion and been the scapegoat. Ok. Constable Oliver, he's totally focused on the hole in the floor. Alors là, il me demande d'utiliser la pierre, mais sur quoi? Moi, il faudrait que je remonte là-haut. Ah, ou passer... Est-ce qu'on peut passer par là? Dans le trou, non? He's up there, Robert. I know it. Maybe. Go to the guard room and open the gates. Tell the director. Zelma, don't do it. It's too dangerous. I've got everything under control. Sorry, Constable. Ah. Ça, c'est curieux parce que... He's unconscious. He'll wake up with a headache in a few minutes. Ça, c'était pas dans l'histoire du départ, là. On ne l'assomme pas, hein, puisqu'il descend... Il demande d'éclairer et tout. Bon, à moins qu'il soit déjà dans la scène, notre ami. On va descendre. Comment il s'appelle? Zenner. Ça se trouve, Zenner est déjà en train de remonter, lui. Ok, on prend le revolver. Eh bah oui, bah voilà, c'est pour ça qu'il arrive avec un revolver. Oh, on est près de la fin, là. On est à la fin de l'épisode. How did you do it? Même How did you plant du let's the play. message on the safe in the train? How did you know that Gebhardt killed the Baroness? And the demolition charge below the treasure chamber? How did you manage it all? Even if your arm isn't lame. Oh, it is, believe me. I needed help, it's true. A messenger boy to replace my arms and legs. A messenger boy? Ah, Adil. This could be interesting. He's quite talented, but unreliable. He has a mind of his own plans. Don't you, Adil? I never wanted blood to be shed, but it's time to make an exception. He only forgot one thing. I keep things firmly in hand. Always. End of story. Ah. Qui a été touché? Zenner. No! Stupid little policeman. He shouldn't have messed with the Raven. Donc c'est bien ce You qu'on aren't se the doutait. Raven. The Raven would never have shot a defenseless old man. No, he wouldn't have. But now he has. At least that's what everyone will think. Why does that matter? Who are you? We worked for him, for the Raven, my brother and I. He's responsible for my brother being shot and for my crippled arm. He sacrificed us. Who? Who is the Raven? I don't know. I never met him, and Attention, in on va all avoir une these belle years, I surprise. never found him. You don't know. D'ailleurs, on who se demande you où elle work est, for? elle. Hein. No one knows who the Raven is. Some say he's dead. The fact is, he never Alors, le grand? returned to the stage after that fatal night in Paris. So you want to lure him out of hiding? And if anything can, it's the burglary of the century executed by another thief while using his name. He doesn't come. But I still got my revenge. The gentleman thief, now a bomb-throwing murderer. Oh, I do hope he is still with us, watching helplessly as I ruin his life's work, as he ruined mine. Enough chatter. I'll be going. But why? Your little girlfriend escaped, and if I can't eliminate all the witnesses, I can at least destroy their credibility. Aïe. Why did you just shoot poor Constable Zellner, lad? They'll hang you and your accomplice.
Et le majordome qui se casse, Inch. Et il est enfermé, Adil. Avec Zemner. You've met your match, Raven. You hear me? Wherever you are, Ah, je pense qu'on va avoir la surprise. I beat you. Good evening, Mr. Inch. The eyes of the Sphinx, if you would be so kind. You? That's impossible. The jewels, now. Je vais jeter. Inch, don't move a muscle. You're under arrest. Et les joyaux sont détruits. Les deux œils de Sphinx, les deux yeux. Destroyed. Alors, petit chargement. Pour nous dire quoi? La suite est fin. A master thief who stole 2 cheap figs and then fell to his death. A shot that no one could explain. But for the newspapers, it was the real jewels that were the heart of the story. The eyes of the Sphinx, reunited in the Egyptian Museum. What kind of game is this? The Raven's game. At least you caught him. Again. I saw the surprise and the anger in Inch's eyes. He knew it'd been played. Il y a eu quand même At first they wanted us to believe une that it morte. was Gephardt. And now we're supposed to believe that it was Inch. He's still out there. So then, who is the Raven? Eh oui, qui est le corbeau finalement? Eh oui, c'est ça la question. Parce que effectivement, donc ils avaient mis des faux bijoux, ce qui fait que les deux yeux de Sphinx sont toujours Hello dans le musée there, du Caire. handsome devil. Hey there, pretty lady. Bon, une belle histoire d'amour qui se termine. My father will be here any moment. Did you tell him about our engagement? She did. I almost slipped out of character. Oh, Daddy, we all know that would never happen. You were Anton Jakob Zellner through and through, even with the world crashing down around you. Didn't go too badly, did it? Well, Inch nearly blew us up, and I was almost charged with murder. Ah, yes. Exciting, wasn't it? I haven't had fun like that since I retired. Le corbeau, Dr. c'était Gebhardt Zemner. nearly killed you. Non. Nobody could have suspected the doctor. At least we managed to clear things up quickly. I would have preferred it if things went according to the old plan. We would have swapped the jewel aboard the ship, and Alex wouldn't have been kidnapped by Inch. And I'd have preferred it if you hadn't given me a nasty bump on my noggin. And what would your excuse have been for staying on board if I hadn't? Hey, I improvised. Good point. I was afraid Inch would realize you were wearing a bulletproof vest. He was too confident. After he foiled your plan, he thought he had everything under control. He never really took a look at the emerald in the display case. He just assumed that they shipped the real jewel Par from contre, Switzerland. l'animation qu'ils ont fait And là after pour le my dernier little épisode tussle hein, with de Inch, Zemner we est pas had top. Hein. both jewels. He blew half the museum to J'ai l'impression que smithereens c'est pas les mêmes just to graphistes quoi. steal a fake. He was always rude and insolent. I never should have worked with him. His double dealing cost his brother's life. And his own as well. I'd still rather see him in jail than in a morgue. He shouldn't have messed with the Raven. To your retirement. To the future. Cling. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine
cette aventure de The Raven, Legacy of the Master Thief. Et oui, qui aurait cru que c'était Zellner qui mène l'enquête depuis le début. Ah, ils nous ont bien mené en bateau quand même avec cette histoire. Mais en tout cas, on a un petit épilogue. En tout cas, c'était bien sympathique. Mais le grand, il va peut-être découvrir quelque chose. Hein. Finally. Est-ce qu'il va s'en sortir, Zellner? Dear Nico, the Raven is dead. Yet other criminals live, and they are more brutal and ruthless than he ever was. Who will stop them? It would be tragic if a good policeman failed to do so because he was hunting for a dead man and ruining himself in the process. Let the dead rest in peace. They are not coming back. Are. Eh oui, signé The Raven. Avec une belle petite plume. Allez, c'est fini de déprimer le grand. Ah, tu rages un peu là, hein. T'as pas réussi à l'avoir le corbeau. Hein. Mais bon, il y a d'autres malfaiteurs à arrêter et voilà. Bon, les comprimés, t'es pas obligé. Hein. Tu les as déjà pris, ok. Bah, bonne nuit à toi alors. Hein. And. Et bien voilà, c'est terminé, générique de fin. On a enfin fini ce let's play. Et c'était un petit peu compliqué les derniers, hein, parce que j'avoue que les énigmes étaient un petit peu tordues, hein, des choses qui se débloquent que quand on a fait. Voilà, c'était un petit peu chiant. Mais en tout cas, c'était agréable à faire. J'espère que pour vous aussi, ça l'a été. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens habituels. Un petit like si vous avez aimé, si vous avez vraiment aimé, et si vous voulez voir d'autres choses, être averti de ce qui se passe sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à LetoVII Gaming. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien. Bye bye.